biotoxins, and antimicrobial resistance can affect the safety of food. Veterinarians are actively involved in all aspects of the food chain. They play a major role in ensuring the safety of animal-derived food. Our first speaker is a renowned veterinarian. He is the professor and head of the Department of Livestock Product Technology and Meat Technology Unit, College of Veterinary and Animal Sciences, Manuti, Thrissur. He received the Best Veterinarian Award in 2017 and the Certificate of Excellence UN Framework for Climate Change 2020. With great pleasure, I welcome Dr. Vasudevan VN for presenting the session on meat-borne microbial hazards. Respected dignitaries on the dais, different representatives of different stakeholder associations, students, officials, ladies and gentlemen. So this session is on meat-borne microbial hazards and what are the indications as well as interventions. So before actually starting with the slides, I would like to talk a few points about meat as such as a commodity for consumption, because this product has been least understood, or it has been least explained in most of the media or in other literature. So there are some peculiarities concerning the properties of meat, which is of interest not only to the researchers or the scientists but even for the general public. So ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം. നമുക്കറിയാം മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ശരിക്കും ആനിമൽസിൻ്റെ മസിൽസ് ആണ് ഇറച്ചിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ മസിൽ ടു മീറ്റ് കൺവേർഷൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലോട്ടറിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഇറച്ചി ശരിക്ക് പേശികൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ഉള്ളത് ഒരു ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാം. അതായത് അത് ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബീഫ് മസിലാണെങ്കിൽ അത് ഇറച്ചിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 24 മണിക്കൂർ വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം 24 മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഡിഗ്രി ചില്ലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 24 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഇറച്ചിയായി മാറുന്നത്. ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2 to 3 hours കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഈ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ മീറ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മസിൽ ടു മീറ്റ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടും, മീറ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർനെസ് നല്ലപോലെ കൂടും, ടേസ്റ്റ് കൂടും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ജസ്റ്റ് 24 hours ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ വെച്ച്, ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ ചില്ലറിൽ വയ്ക്കുക. അതിനകത്ത് മീറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബയോകെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരും. ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് pH കുറഞ്ഞ് വരും, അതിൽ മറ്റ് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും. ആ മീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി മീറ്റിനകത്തുള്ള ഫാറ്റ് നമുക്കൊരു വലിയ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മീറ്റിനകത്ത് ഫാറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലല്ലേ, പല മീറ്റിനകത്തും ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബഫല്ലോ മീറ്റ്, നമ്മുടെ ബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബഫല്ലോ മീറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് 2% ഫാറ്റ് മാത്രം, ലെസ് ദാൻ 2% ഫാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ബീഫ് ബ്രീഡുകളുടെ
ബീഫിനകത്തെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരു 7.5 to 15, 10 to 15% ഒക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് അത്രയും കുറവാണ്. ഇനി ഈ മീറ്റിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മീറ്റിനെ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പോലത്തെ അണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കാനും വളരാനും ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടിയ ഒരു ഹൈലി പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിനൊക്കെ അതിലുള്ള ടോട്ടൽ ബാക്ടീരിയ കൗണ്ട് എല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് മേ ബി 10⁵ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടർ പ്രോസസ്സ് അല്ല നടക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ മോഡേൺ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണലായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ മീറ്റിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജലാംശം, മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മിക്കവാറും അനിമൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഫുഡ്സിലെല്ലാം തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണത്. അതിൻ്റെ ഹൈ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനെ വളരെ എന്താ പറയുക പെരിഷബിളാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈലി പ്രോൺ ഫോർ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു the foodborne diseases. So foodborne diseases, as we know, are infectious or toxic disease conditions caused by the entry of the causative agent into the body by ingestion through food. ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് സെനാരിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഷവർമ പോലെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഫുഡ് പോയ്സൺ കേസുകൾ അടിവരയിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പാചകശീലം അല്ലെങ്കിൽ പാചക രീതി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇറച്ചിയുടെ മൈക്രോബിയൽ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു മിക്കവാറും എല്ലാം പ്രഷർ കുക്കർ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്നു. പ്രഷർ കുക്കർ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഹോം പ്രിപ്പറേഷനിൽ, അതായത് വീട്ടിലെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഈ പ്രഷർ കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി മിക്കവാറും എല്ലാം ഇന്നാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷവർമ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ, കട്ട്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോസേജ് അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രധാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, പലപ്പോഴും റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളിലെ മീറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല പ്രോസസ്സിങ്ങുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ പല പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ പല പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിക്കാനും അത് പടരാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം, ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ അവിടെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 60% മൊത്തം ഇറച്ചി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 60% വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അത് 2% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്പെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസും മറ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്. കാരണം അതെല്ലാം വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ദേ ആർ മോർ പ്രോൺ ഫോർ ഫുഡ് ബോൺ ഔട്ട്ബ്രേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജസ്റ്റ് 2% മാത്രമേ വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മീറ്റും ആയിട്ട് പോലും കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് കേസസിൻ്റെ എണ്ണം പൊതുവെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തുലവും കുറവാണെന്ന് കാണാം. കാരണം ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ്. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ഏത് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും 3 തരത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തരംതിരിക്കാം. ഫുഡ് ബോൺ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ടോക്സിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇത്. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷവസ്തു ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് പ്രീഫോംഡ് ടോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ടോക്സിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തു നമ്മൾ
നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ടോക്സിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, പ്രീഫോംഡ് ടോക്സിൻ അല്ല, പക്ഷേ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് വഴി വരുന്ന, ബോഡിക്കകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് വഴി വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. അതിലൊരു ടോക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷവസ്തുവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാൽമണല്ല, ലിസ്റ്റീരിയ, എസ്കരീഷ്യ കോളി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനിൽ പെടാം. അതുപോലെ ടോക്സിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, ബാസിലസ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം, അതുപോലെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസ്, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം, ഇതെല്ലാം ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, മിക്കവാറും ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തു ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ വഴിയാണ്. കാരണം കൂടുതലായിട്ടും ടോക്സിൻ ഫുഡിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം ഫുഡിൽ മേ ബി ഒരു 4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് സൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിൽ 15 മുതൽ 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 തരത്തിലാണ് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ് കേസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം. അതായത് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 9 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് ബോൺ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ റേറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 2011 അത് 1 ൽ 12 എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് വീണ്ടും കൂടി 1 ൽ 9 പേർക്ക് വെച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഏകദേശം 1,20,000 ഡെത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ 40%, 5 വയസ്സിനുള്ള താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ 40% കൂടുതൽ ഈ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് സാധ്യത ആ കുട്ടികളിൽ കൂടുതലാണ് എന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ മറ്റ് കൺട്രീസ്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലത്തെ ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫുഡ് പ്രാക്ടീസസുമായുള്ളൊരു ഫെമിലിയാരിറ്റി, ഒരു എക്സ്പോഷർ കാരണം ഒരുപാട് മറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് പാറ്റേൺസും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ഷന് കൂടാതെ തന്നെ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രോസസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ്. മിക്കവാറും നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരും. കാരണം കറണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു ഒരു 1 ടൈം ഇൻസ്പെക്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷനാണ്. ഒരു പ്രോസസ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനോ പ്രോസസ്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പലപ്പോഴും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, പലപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്. ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത് 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ ടോട്ടൽ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ മീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ 7.4 lakh ടൺസ് വേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 5% ഓരോ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് വേണ്ടിവരും, 5% മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ 7.4 lakh ടൺസ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് 4.5 lakh ടൺസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം കൂടുതൽ കൺസംഷനും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകൾ, കൂടുതൽ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പോൾട്രി പ്രൊഡക്ഷനിൽ, അതായത് ചിക്കൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ ഏകദേശം 10 to 12% മീറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത്. മുമ്പെല്ലാം അത് 5% താഴെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 12%-നടുത്ത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു, ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് എന്താ പറയുക, ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് മോണിറ്ററിങ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക. അതായത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയുള്ള മോണിറ്ററിങ്, സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് എ കസ്റ്റമർ നമുക്കത് ഒരു ഫാക്ടറായി തോന്നാത്തത് നമ്മൾ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കടക്കാതെ ജസ്റ്റ് റോ മീറ്റിൻ്റെ നമ്മളെ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ് വഴി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം, അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഡേൺ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ലാർജ് ആനിമൽ ആണെങ്കിലും മോഡേൺ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി വഴി ഏകദേശം 12ഓളം ആധുനിക അറവശാലകൾ കേരളത്തിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട്. അതിൽ ചിലതെല്ലാം ടെൻഡർ വിളിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ലോക്കൽ ബോഡീസിലും മോഡേൺ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം ഉള്ള സ്ലോട്ടർ ഹൗസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു മീറ്റ് ബോൺ മൈക്രോബിയൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലി പല റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലീൻ, സെപ്പറേറ്റ്, കുക്ക് ആൻഡ് ചിൽ എന്നുള്ളത്. അത് ശരിക്ക് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ് ദ ഹാൻഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ശുചിത്വം അതിൽ വരുന്നു. ക്ലീനിങ് ദ ഹാൻഡ്സ്, ക്ലീനിങ് ദ യൂട്ടൻസിൽസ്, ക്ലീനിങ് ദി ഫുഡ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ്, ക്ലീനിങ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ, അതെല്ലാം അതിൽ വരുന്നു. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ദി റോ ആസ് വെൽ ആസ് കുക്ക്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് കുക്ക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഏരിയയുമായി റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസോ വ്യക്തികൾക്കോ ആക്സസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പ്രോസസ്സസിനെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെ വെറ്ററി സർവകലാശാല മീറ്റ് ടെക്നോളജി യൂണിറ്റ് പരിശീലന പരിപാടികളിലെല്ലാം ചിക്കൻ പ്രോസസ്സസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണത്. കാരണം റോ ചിക്കൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും ക്ലീൻഡ് ചിക്കൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും തമ്മിൽ യു ബിൽഡ് എ ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ. ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ അതിന് ഇടയിൽ വേണം. ഒരിക്കലും നമുക്കത് കാണില്ല. ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, മറ്റു സ്ഥലത്ത് ക്ലീൻ ചിക്കൻ പാക്ക് ചെയ്ത് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ലൈവ് ബേർഡ്സിനെ ചിക്കൻ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റാളിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യരുത്, സൂക്ഷിക്കരുത്, പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ. അതൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഹോട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ ബാത്റൂം ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഗീസർ, അത് മേടിച്ചാൽ മതി. ഒരു 3000-4000 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. 82 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഹീറ്റർ വേണം, മിനിമം 82 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ വേണം. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലിങ് ഫെസിലിറ്റി, അതായത് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മീറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചിക്കൻ മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കാതെ അതിലൊരു ചില്ലിങ് ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം. സാധാരണ ചിൽഡ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ചില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് സെയിൽസിന് മുമ്പ് ചില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിൽഡ് വാട്ടർ തന്നെ മതി. അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻപുട്ടുകൾ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എനി ലാർജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റൊന്നാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് റോ ആൻഡ് ഫൈനലി കുക്ക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ. ദെൻ കുക്ക് പ്രോപ്പർലി. സോ കുക്കിംഗ് അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹോം പ്രിപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മുതൽ 60 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ 4ആണ്. അതിന് തൊട്ട് മേലെ 5 ഡിഗ്രി മുതൽ ഏകദേശം +60 ഡിഗ്രി വരെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും, വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയയും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിലോ ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 മുതൽ 60 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എക്സ്പോസറായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ ടൈം ഈ റേഞ്ചിൽ ഇത് ഡേഞ്ചർ സോൺ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ഡേഞ്ചർ സോണിൽ ഏറ്റവും കുറവ് എക്സ്പോസറായിട്ട് ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റ് കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി യൂസ് ടു നമ്മളതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം ആറാനായിട്ട് കുറേ നേരം പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നു. നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത ഈ ഡിഷ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫ്യൂംസ് എല്ലാം പോകുന്നവരെ പുറത്ത് വയ്ക്കാം. മേ ബി ഒരു 15 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം. ഏകദേശം 60 ഡിഗ്രി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 70 ഡിഗ്രി ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂളിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന് ദോഷമാണെന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ, ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ പറയില്ല. അത് ശരിയല്ല. അത് ഒരുവിധം 70 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സാധനം റീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്മർ ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാം ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ല. ഫുള്ളായിട്ട് ഹീറ്റ് തന്നെ വേണം. അതും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. പർപ്പസ് ഇതാണ്, ഈ റേഞ്ച് കൂടെ ഫുഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് തറളി, കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂൾ ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷവർമ്മയിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഷവർമ്മ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, അതിൽ റോ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാസ്, ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് മാസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂണിഫോം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്കിൽഡ് ഓപ്പറേഷനാണ്. പലപ്പോഴും അത്രയും സ്കില്ലില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ നല്ല കട്ടിയിൽ വരും. അത് സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, വളരെ തിൻ സ്ലൈസുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല പ്രോപ്പർലി കുക്കറായിട്ടുള്ള സ്ലൈസസ് വരുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടിയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സമയം ഇത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന് എക്സ്പോസറായിട്ട് കുറേ സമയം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത് ഒരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കുക്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷവർമ്മയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും. സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ്, നമ്മുടെ സ്കിൻ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസിങ് ഒരു പ്രോബ് ടൈപ്പ് തെർമോമീറ്റർ, അതിനും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ കോണിനകത്ത് പല പോയിന്റുകളിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ വൈഡ് വേരിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ സർഫസിൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും അകത്ത് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് പീസുകളുടെ സ്ലൈസ് 0.5 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, 5 mm. അതിന് കൂടുതലായിട്ട് തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ തിക്ക് പീസുകളായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ തരം ഒരു 3-4 ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ റിസ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുക. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പാണ്. ചില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹോട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചില്ലിറ്റ് ഫാസ്റ്റ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യുക, ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് കൂൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂളിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. കൂളിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രീസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ഫ്രീസിങ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷേ this depends on so many factors, like what is the quantity that you are keeping in the freezer, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഫ്രീസർ, നമ്മൾ കടകളിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റിൽ എയർ ഫ്രീസറാണ്. അതിനകത്ത് എയർ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രീസിങ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു 500 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീസറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ 500 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന മീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30%. 30% മീറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ 500 കിലോ നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 30% 150 കിലോ ഒക്കെ മാക്സിമം വരാം. അത്രയും മീറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പാക്ക്ഡ് മീറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സാധാരണ ഇപ്പോൾ മീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറേജൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഫ്രീസറിനകത്ത് തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വിത്തൗട്ട് പ്രോപ്പർ സെപ്പറേഷൻ. ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല, അതായത് ഫ്രീസറിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നിറയെ ഫ്രോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്
കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. അതുപോലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്യൂസ്, കാരണം കറണ്ട് പോകുന്നു വരുന്നു, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് ഉയരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ കമേഴ്സ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീസറുകളിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലീൻ, സെപ്പറേറ്റ്, കുക്ക്, ചിൽ, ഈ 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഞാനൊരു 8-9 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് ഹോട്ടൽസ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കഫറ്റീരിയ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫുഡ് ബോൺ മൈക്രോബിയൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോയിങ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് 9 ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 21 വർഷത്തെ സർവേയുടെ ഫലമായിട്ട് മൾട്ടി കൺട്രി പല രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നതല്ല, പുറത്ത് നടത്തിയതാണ്, നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതല്ല. പല ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻസിൽ നടത്തി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 13 ഫാക്ടേഴ്സിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 9 ഫാക്ടേഴ്സാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനുമായി നോക്കുമ്പോൾ പലതിനും പ്രയോറിറ്റി വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രാധാന്യം. എങ്കിലും ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെ അക്രോസ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിലൊന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 1300ഓളം ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വൺ ഈസ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ കൂളിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉടനെ സർവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് വയ്ക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പല ഫങ്ഷൻസിൽ, ഇപ്പോൾ മാരേജ് ഫങ്ഷനിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അത്തരം ഫങ്ഷൻസിൽ കൂടുതലും ഈ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വരെയുള്ള സാധ്യതകളിലൊന്ന് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഏർലി പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാത്തതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറിങ് ഫുഡ്സ് ഇൻ ലാർജ് ഓർ ഡീപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂളിംഗ് നടക്കും എന്നുള്ളതല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഫ്രീസറിൽ ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഡംപ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ക്യാബിനറ്റ് ഫ്രീസറിനകത്ത് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വെക്കാൻ പാകത്തുള്ള ഷെൽഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഡംപ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ട്രേകളിൽ അത് പരത്തി വയ്ക്കാവുന്ന, ഫ്രീസറിനകത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ട്രേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരം ട്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റോ ആൻഡ് കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു ഫ്രീസറിനകത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല. അത് റോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റ് സ്റ്റാളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പല ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്, നമുക്ക് പോട്ടി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, അതായത് സ്റ്റൊമക്കാണ്, അത് കാറ്റിലിൻ്റെ റൂം എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ ഹൈലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ്. അതൊക്കെ ഒരേ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഡംപ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പോൾ അത് മീറ്റ് സ്റ്റോളുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റോ പ്രോഡക്റ്റുകളും കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡി ടു ഈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീസേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ടുള്ളത് അതാണ്. മറ്റൊന്ന് 12 മണിക്കൂർ, അതായത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഹാസ് ബീൻ മോർ ദാൻ 12 hours. അപ്പോൾ 12 hours കൂടുതൽ ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് ഈ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് 4 hours കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫുഡ് ബിക്കംസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് ഓർ റിസ്കി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സർവ് ചെയ്യാൻ 4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വൈകിക്കുക. 4 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഔട്ട്സൈഡ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ 4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രൊബബ്ലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ്. ഇത് കൂടുതലും അനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സിനാണ് കൂടുതൽ ബാധകം. കാരണം മറ്റ് ഫുഡ്സിനകത്ത് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിഷസിനെല്ലാം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക്
ബാസിലസ് സീരിയസിൻ്റെ, അതുപോലെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫറൻജൻസ്, സാൽമണല്ല. സോ ഈ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം വളരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴി ദർ വിൽ ബി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ബട്ട് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ, ഈ പറഞ്ഞ പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ചെറിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ വിൽ സർവൈവ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടൈം ടു ഫ്ലറിഷ് വെൻ യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടൈം ടു ഫ്ലറിഷ് ആൻഡ് ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിസീസ് ഓർ ദി ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്ന്, കോളനൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഹാൻഡിൽ ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ്. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത്, കയ്യിൽ മുറിവുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുരു, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്സസ് പോലെയുള്ളവർ, അതുപോലെ കോളനൈസറായിട്ട്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെഫലോകോക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നഖത്തിലും തൊലിയിലും നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്. ഒരു കമൻസലാണ്, അത് നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെഫലോകോക്കൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ കുറവാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം കൂടുതലും സ്റ്റെഫലോകോക്കൽ ടോക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് പുറത്ത് വരും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ മേ ബി ബെറ്റർ എംഫസിസ് ഓൺ ദി പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശുചിത്വം കുറച്ചുകൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ, അതായത് ഇത്തരം ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. നാലാമത്തെ, ഇനാഡക്വേറ്റ് റീഹീറ്റിംഗ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൂൾ ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ച ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് ചൂടായി കഴിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ, അതായത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് വാം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനാഡക്വേറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടത്. പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഹോട്ട് ഹോൾഡിങ്, അതായത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഹോട്ടായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്, ഇപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. നമുക്കറിയാം, ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചുടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും നടക്കുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളവും കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളവും മിക്സിങ് ചിലപ്പോൾ നടക്കാം. എല്ലാ ഹോട്ടലിലും അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അത് വളരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ അത് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഈ മിക്സിങ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 40 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് ഈ ബാക്ടീരിയക്കൊക്കെ വളരാൻ പറ്റിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹോട്ടായിട്ട് വയ്ക്കും. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പലപ്പോഴും 50 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തജൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഹോൾഡിങ്, ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹോട്ടായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും 60 ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ബേക്കറി പ്രോഡക്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്, 60 ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രോത്ത് വരാനും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് 40-45 ആ റേഞ്ചിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഹോട്ട് ഹോൾഡിംഗ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഫാക്ടറായിരുന്നു ഇതിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 5 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഔട്ട്ബ്രേക്സിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ 5 ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് റോ ഫുഡാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷവർമയുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. ഷവർമ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ, അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റിസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് ഏറ്റവും
പ്രധാനമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഷവർമ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാരണം റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാതെ അത് കുറയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാൽമണല്ല, അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ്, അതിൽ ബാസിലസ് സീരിയസ്, അതൊക്കെ തന്നെ ഇത് റോ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരാനും ഈ റോ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് യൂട്ടൻസിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടൻസിൽസിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിലേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് വാസ് എ കോസ് ഓഫ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോട്ട് ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിട്ടുപോയതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മയോണൈസ്, അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, മയോണൈസ് ഒരു വലിയ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം മയോണൈസ് റോ എഗ്ഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ പോസിബിളി പറ്റുമെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മയോണൈസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്, കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. പലപ്പോഴും അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മയോണൈസ് ആയിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു ഇതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മയോണൈസ് ഷുഡ് നെവർ ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ബിലോ 5 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. മയോണൈസ് തണുപ്പിച്ച് വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതും സെർവ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ മയോണൈസിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് കർബ് ചെയ്യാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ചിൽഡ് അറ്റ് അറൗണ്ട് 4 to 5 degrees സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സലാഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ല് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ്. അതും സലാഡ്സ് ചിലപ്പോൾ ലാർജർ ബൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില്ലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവിൽ ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ വെക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണുള്ളത്. സോ സലാഡ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ചിൽ ബിക്കോസ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ അൺകുക്ക്ഡ് മെറ്റീരിയൽ, കുക്ക് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദ റിസ്ക് ഈസ് മോർ. പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ക്ലീനിങ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്, യൂട്ടൻസിൽസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിവിടെ ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ക്ലീനിങ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡഡ് ഫുഡ്, ഇപ്പോൾ തട്ടുകടകൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ പോലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷനാണ്. അതായത് റോ മെറ്റീരിയലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസുകൾ, സ്പൂൺ, കയ്യിലുകൾ, അതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത്. അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ്, സ്പേസ് തീരെയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു FSSAI ഹാസ് ഗിവൺ സം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ സ്പേസ് ഫോർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡഡ് ഫുഡ്സ്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇത്ര മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ദർ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദി കുക്ക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഒരു സ്റ്റെറിലൈസർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഒരു സ്റ്റെറിലൈസറിന് വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ എലിമെൻറ്റ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മേ ബി 2000 rupees കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെറിലൈസർ കിട്ടും. വൈ ക്യാൻ ബി കീപ്പ് ഇറ്റ് നിയർ ദി ഷവർമ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ? അത് എന്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടാ? അതായത് ഈ നൈഫ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസർ. അത് വെള്ളമായിരിക്കും, വെള്ളം ചൂടായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, 90 ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി in fact eliminate the problem of cross contamination to a large extent. So again, this cross contamination not only by utensils, by the workers, so it has been found to be an important factor. And inadequate cooking or heat processing. So generally inadequate cooking എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി കമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൻഡ് മീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം, കാൻഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്തൊക്കെ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ദേ ഹാവ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ദി ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഒരു ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. സോ if that is not adequate, if it is inadequate, that can result in food poisoning. But generally നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇത്. ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടർ വരുന്നത് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിനകത്തുള്ള കോർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമം 70 to 75 ഡിഗ്രി എത്തിയിരിക്കണം. ശരിക്കും പറയുന്നത് 72 ഡിഗ്രി ആണ് കോർ ടെമ്പറേച്ചർ.
അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാറില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഈ മീറ്റിൻ്റെ ചങ്കിനകത്ത് ഏറ്റവും സെൻറ്റർ പോയിൻ്റാണ് കോർ പോയിൻ്റ്. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഷുഡ് ബി അറൗണ്ട് 72 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിലെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഈ അൽഫാം പോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരും. അതിലൊന്നും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല, കാരണം ഇന്ന കോർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി മിനിമലി പ്രോസസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷവർമ പോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരാൻ, ഇൻഅഡക്വേറ്റ് കുക്കിംഗ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് അനദർ പോയിന്റ്. So these were some of the important points that were found to be causing food poisoning worldwide. That is, in many countries these factors have been listed as the most important factors. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് പറയാം. ഈ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സാൽമണലോസിസ്, ഞാൻ ഈ ടേബിൾ കാണിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല, 2 തരം, ഒന്ന് സാൽമണലോസിസും ഒന്ന് സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് പോയ്സണിങ്ങുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാൽമണലോസിസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊരു ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ഒരു വിഷവസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും രോഗം വരുന്നതല്ല. ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി, അത് ബാക്ടീരിയ കോസസ് ഡിസീസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ്, ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പറയാം, ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കണ്ടാമിനേഷൻ. അതായത് ഇത് ഏകദേശം 330 കേസുകളായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 103 കേസുകളും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് റോ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കോസറ്റീവ് ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് മീറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നോൺ മീറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കാം, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സർവൈവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻഅഡക്വേറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഅഡക്വേറ്റ് റീഹീറ്റിംഗ്. അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത്, ഇംപ്രോപ്പർ കൂളിംഗ്. സോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എസ്പെഷ്യലി സാൽമണലോസിസ് പോലെയുള്ള ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷനിൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ അടുത്ത ടേബിളിൽ സ്റ്റെഫൈലോക്കൽ ഇൻടോക്സിക്കേഷനാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ ഫോംഡ് ടോക്സിൻ നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു 3 to 4 hours തന്നെ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോളനൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ്. അതായത് ഫുഡ് ഹാൻഡിലേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഓർഗാനിസംസ് കോളനൈസ് ചെയ്തുള്ള അവരുടെ ഫോൾട്ടി പ്രാക്ടീസസ് വഴി ഈ ബാക്ടീരിയ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സ്റ്റെഫൈലോക്കോക്കസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഫുഡ് ബോൺ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻഅഡക്വേറ്റ് റീഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഅഡക്വേറ്റ് കുക്കിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് 12 മണിക്കൂറിലധികം സമയം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നു. ആ ഫുഡ് ടൈം ലാഗ് മോർ ദാൻ 12 hours വരുന്നതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ if the time elapsed between cooking and serving exceeds 4 or 5 hours, there is always a risk, especially for foodborne intoxication. അതിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടേബിൾ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഹോം പ്രിപ്പറേഷൻ, വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയ വീട്ടിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് റോ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ, അതായത് നമുക്ക് റോ മീറ്റ് ഹൈലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റോ വെജിറ്റബിൾസിലും ഒരുപാട് കണ്ടാമിനേഷൻ വരാൻ, ബാക്ടീരിയൽ പ്രസൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റ് നോൺ മീറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് വാസ് ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കോസിങ് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്സ്. ഏകദേശം 800ഓളം ഹോം ബേസ്ഡ് ഫുഡ് ബോൺ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഫാക്ടറാണ്. 42% കേസിലും അതായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഇൻഅഡക്വേറ്റ് കുക്കിംഗ്, കാനിങ് ഓർ ഹീറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒബ്റ്റെയിൻ ഫുഡ് ഫ്രം അൺസേഫ് സോഴ്സ്, അത് കൂടുതലായിട്ടും മറ്റ് പല ഫിഷ് ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയ്സണിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം ദോസ് വിച്ച് ആർ റെയർഡ് ഇൻ സ്യൂവേജ്, അതിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും പോയ്സണിങ് വരെയുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദെൻ ഇംപ്രോപ്പർ കൂളിംഗ്, ദെൻ ലാപ്സ് ഓഫ് 12 or more hours between preparing and eating, ആൻഡ് കോളനൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. സോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് റോ ഫുഡായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൂടുതലായിട്ടും അത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് കേസസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസാണ്. നമുക്ക് മീറ്റ് വാങ്ങുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ്. ഒട്ടും സമയം ഒന്നിനുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൂടുതലും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് കേസസ് വരാത്തത്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ, അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൂടി വരും തോറും ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരേറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ്. പരേറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററി ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയാനുള്ളതാണ്. അതായത് പരേറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് 10% ഫാക്ടേഴ്സ് 90% ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള 90% ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്. അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് റെഗുലേഷൻ ആയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടി ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാനിറ്ററി പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രോസസ് മോണിറ്ററിങ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റാറില്ല. മറ്റ് സാനിറ്ററി ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെമിസസ് ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വൽ കോസ് ഓഫ് പോയ്സണിങ് എന്നതിലേക്കുള്ള അതിലേക്കുള്ള ഒരു ലീഡ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വി ആർ സ്ട്രെസ്സിങ് മോർ ഓൺ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ മാൻ പവറും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറും ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുള്ള പ്രാധാന്യം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ്. സോ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിങ് പ്രോഗ്രാം വേണം എന്നുള്ളതാണ് പരേറ്റോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രോസസ് മോണിറ്ററിങ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രമാത്രം ടൈം ഇലാപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രോസസ് മോണിറ്ററിങ് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഷവർമ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇംബ്രോഗ്ലിയോ ആണിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പലരും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷവർമ എങ്ങനെ ഒരു വില്ലനായി മാറി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഷവർമ ഒരു വില്ലനല്ല, വില്ലൻ ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ്. ഷവർമ വില്ലൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു വാസസ്ഥലം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഷവർമയ്ക്ക് അകത്ത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി കനോട്ട് വില്ലനൈസ് ഷവർമ ബിക്കോസ് ഷവർമ ഈസ് സ്റ്റിൽ പാത്തജൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഷവർമയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് അത് ഒരു മോണിറ്റർ അതായത് ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീറ്റിനകത്ത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ആ കുക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റ് ടെക്നോളജി യൂണിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കുകളിലൊന്ന് ഇതാണ്. അതായത് ഈ കോൺ ഷേപ്പ് സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മറ്റേ ഷവർമ കോൺ എന്തിന് ഇത്ര വലിയ കോൺ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. ചെറിയ കോൺ മതിയല്ലോ. ചെറിയ കോണാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ചുകൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും, റിസ്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കോൺ സൈസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ ആംബിയൻറ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ്, അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരുപാട് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ട്. മൊത്തം ഈ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം അവിടുത്തെ എത്രമാത്രം സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് നല്ലപോലെ സെയിൽസ് ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈ സ്ലൈസിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും, അപ്പോൾ കൂടുതൽ തിക്ക് പോർഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതേസമയം സെയിൽസ് കുറവുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇതിൽ ഹീറ്റിൽ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ്, കാരണം ദ കോൺ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് അറ്റ് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷവർമ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായി മാറാൻ സാധ്യത.
മാറാനുള്ള ഒരു കാരണം. അതേസമയം മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അൽഫാമിലൊന്നും ആ പ്രശ്നമില്ല. അതിൽ അൽഫാമിലൊക്കെ ഹൈ ഹീറ്റ് ആണ് അകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഫുള്ളി കുക്കഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലധികം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മായോ, അതായത് മായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയണൈസ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മയണൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പാസ്ചറൈസ്ഡ് മയണൈസ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അവൈലബിൾ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് somewhat little costly. So we actually, Meat Technology Unit is also now trying to market this mayonnaise, pasteurized mayonnaise മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഇറേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗാമ ഇറേഡിയേഷനോടൊരു ചെറിയ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളൊന്നും മാറ്റാതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാതെ തന്നെ നമുക്കത് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്. ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്താണ് പിന്നീട്. ഓക്കെ, so I can speak to you people because there are you know that the Kerala government is now placing great emphasis on the knowledge economy. Okay, so you know that is knowledge economy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതായത് നോളജ് ബിക്കംസ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, മണിയൊക്കെ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വരും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഒരു നോളജ് ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, so whenever you are having some innovative idea or you have some novelty, there is enough scope for entrepreneurship as well as other potential is there. So and the government is also envisaging നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ജോലിക്കുള്ള ഓഫർ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഈസ് എ ലാർജ് number of entrepreneurs, enterprises will come. So the students should become entrepreneurs. So that is the policy of the government. So one area, because you may be food technology students or food science students, and one area that is there is a large scope for these innovations and entrepreneurship is this food safety aspect. Okay, food safety aspectuമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് റിയൽ ടൈമിൽ ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അതിൽ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതായത് കുറച്ച് പ്രോബുകൾ മാത്രം, ഒരു പ്രോബും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ മോണിറ്റർ ദ ടൈം ഇൻ റിയൽ ടൈം. അതായത് ഓരോ സമയത്തും എത്രയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രോസസ്സിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഷവർമ സ്ലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ തവണ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തിക്നെസ് വരാവുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആലോചിക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന യു ക്യാൻ ഡിസൈൻ എൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്ലൈസ് these products in very thin slices and that too uniform slices. Okay, so അതൊരു ഇതാണ്. മറ്റൊന്ന് റാപ്പിഡ് പാത്തോജൻ ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ്സ്. So many pathogens are emerging and generally all the regulatory agencies will require rapid pathogen detection kits. Currently they may not be using it. They will be taking samples and then sending it to labs. It will take time for the results to come. So rapid pathogen detection kit like lateral flow assay kit ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലത്തെ ലാറ്ററൽ ഫ്ലോ അസേ കിറ്റുകൾ, ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്റ്റഡീസും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റബിൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ദർ ആർ ഇനഫ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. മറ്റൊന്ന് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ്. സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗി ആകട്ടെ സൊമാറ്റോ ആകട്ടെ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ട് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊന്നും ഒരു ടെക്നോളജിയോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ കൊണ്ടുവന്നതല്ല. വാട്ട് ദേ ഡിഡ്, ദേ ജസ്റ്റ് established a model for supply chain management. Okay, so raw material procurement, production, അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിൻ്റെ കോൾഡ് ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലത്തെ ഇത്തരം മോഡൽസും ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സർവീസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം പുതിയ മോഡൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ദർ ഈസ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രഷ്നെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്.
നിങ്ങൾക്കറിയാം മീറ്റിൻ്റെ ഒരു 5 ക്വാളിറ്റി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ക്വാളിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രഷ്നെസ്. ആൾക്കാർ ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫ്രഷ്നെസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രഷ്നെസ് ജനറലി മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതാണ് ഫ്രഷ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ വീക്സ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫ്രഷ്നെസ്, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രഷ് ആണെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്, അതാണ് ഫ്രഷ്നെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പോൾ പല ഫ്രഷ്നെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി. പ്രോബബ്ലി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 3 or 4 years ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും. ആ സ്ട്രിപ്പ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി പാക്കറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ദ മീറ്റ്, ആൻഡ് there will be some color change if the meat is not fresh. ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്ത് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും. ഓക്കെ, പാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വരും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. സോ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇന്നോവേഷൻസിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുണ്ട്. അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്നോവേഷൻസ് തിയറട്ടിക്കൽ അല്ല, ദേ ആർ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റബിൾ ഇന്നോവേഷൻസ് തന്നെയാണ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് സം ഓഫ് ദി വർക്ക് in this area, and I will conclude with a few points regarding the meat technology unit which I am heading. So meat technology unit is one of the units in Kerala Veterinary and Animal Sciences University. ഇത് മണ്ണുത്തിയിലുള്ള തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തിയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഇവിടെ അത് 1992 സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം. അത് ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് സ്ലോട്ടർ ഹൗസുകളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാറ്റിൽ, പിഗ്, ഷീപ്പ് ആൻഡ് ഗോട്ട്, പോൾട്രി, ഇതിനൊക്കെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം 80,000 കിലോ മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ 20% നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് exposure trainings, hands-on trainings, and also stipendary trainings to different categories of students. There is a website called as Kerala KVASU website is there. You can see more details on that website. So I thank the organizers for giving me an opportunity to speak in this platform. If there are any doubts or any interaction required, we can speak, otherwise we will. സാറ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സാൽമണോല ഹബ് ബ്രീഡിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസസ് one processed and another unprocessed. How we can apply the Pareto 80-20 principle to solve the shawarma riddle? That is my first question. The second question regarding recently Balendra Menon, film director, പറഞ്ഞു ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് റൂസ്റ്ററിനെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. ഇത് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി മസിൽ ടു മീറ്റ് ടൈം ലാഗ് എടുക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇയാൾ അതോടുകൂടി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി. വളരെ രാജകീയമായിട്ട് ഈ പൂവൻ കോഴിയെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അത് റോസ്റ്റായിട്ട് വരികയാണ്, റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ലാഗ് പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സാറ് വേറൊരു വാർത്ത, ന്യൂസ് പേപ്പർ റിവീൽ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ 70-year-old സ്റ്റിക്ക് കൺഫിസ്കേറ്റ് ഫ്രം എ ഹോട്ടൽ. 70 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇറച്ചി ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന്. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? Regarding KFC, Kentucky Fried Chicken, perhaps it could be related to that. അപ്പോൾ എന്തോ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ് മോണിറ്ററിങ് വേണം ഷവർമയുടെ കേസിലെങ്കിലും. റീസെൻ്റ്ലി ഒരു സ്കൂളിൽ ഫുഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടായി. അവിടെ ഈ സാർ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയം, കുട്ടികൾക്ക് സെർവ് ചെയ്ത സമയം, ഇതിനിടയ്ക്ക് മൈക്രോബിയൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യത, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രോസസ് മോണിറ്ററിങ് സ്കൂൾ കിച്ചണിൽ വേണ്ടേ? ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചോദ്യം. ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം, അതുപോലെ. ഓക്കെ, നേരത്തെ താങ്കൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള ഉത്തരം താങ്കൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് പ്രോസസ് മോണിറ്ററിങ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്.
കാരണം പ്രെമിസസ് മോണിറ്ററിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം, പക്ഷേ പരിമിതികളുണ്ട്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും പരിമിതികളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിശോധന സാധ്യമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത്. പക്ഷേ പ്രോസസ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് അവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കേണ്ടി വരും. സോ അത് ഒരു വളരെ ഹൈ റിസ്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ബാധകമാക്കാവുന്ന, താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷവർമ പോലത്തെ വളരെ ഹൈ റിസ്ക് പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രോസസ് മോണിറ്ററിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ബാധകമാക്കാം. മറ്റൊന്ന് മസിൽ ടു മീറ്റ് കൺവെർഷൻ. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, മസിൽ എന്നുള്ളത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, നോ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി സേഫ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ ടെൻഡർനെസ്, സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമയം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചിക്കനിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 4 hours നമ്മൾ ചില്ലറിൽ വെക്കണം, 4 degree, പുറത്ത് വയ്ക്കില്ല, 4 degree ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ തട്ടുകളിൽ വെക്കണം. ബീഫിലാണെങ്കിൽ മിനിമം 24 hours വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കാനാണ്. അതർവൈസ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ടെൻഡർനെസ്സും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി സേഫ് ടു കൺസ്യൂം. സോ ബാലേന്ദ്രമേനോൻ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കൽ നിർത്തി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ, റൈറ്റ്. പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ക്യാൻറ്റീൻസ്, അതുപോലെ മെസ്സുകൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെസ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ നടത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്. അതായത് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അവിടെ മാൻ പവറും നമുക്ക് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെസ്സുകളിലെല്ലാം ഒരു ഹസാർഡ് അനാലിസിസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്, ഒരു ഹസാർഡ് അനാലിസിസ് നടത്താനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത തന്നെ ഉള്ള ഒരു HACCP ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് വേണമെന്ന് ആ റെഗുലേഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് നിഷ്കർഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിലും ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഹാസബ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. അതായത് പ്രിവെൻറ്റീവ് അപ്രോച്ച്, അതാണ് ഓരോ പോയിന്റിലും വരാവുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അത് വേണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ 75 years നമുക്കറിയില്ല, ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല. മേ ബി അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതൊരിക്കലും, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ സാറ് അവസാനം പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിന് സാറിന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു ജോലിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന്, വളരെ കറക്റ്റ്. 1 ലക്ഷം പേരെ ഡെയിലി വേജസായിട്ട് എടുത്ത് അവരിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ മക്കളെല്ലാം പഠിച്ച്, എൻ്റെ മക്കൾ റാങ്ക് കിട്ടിയവനാണ്, PGക്ക് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചവരാണ്, പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കേസാണ്. പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ ഈ ഷവർമയുടെ കേസ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും, ഷവർമ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ ഒരു 50 പേർക്ക് അപകടം വന്നാൽ കൊല്ലത്തും വരും, കൊല്ലത്ത് വന്നാൽ ആലപ്പുഴ വരും. ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു സീസണിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് ഒരു ബഹളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ കാണില്ല. ഇതെങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വെറ്റി ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇറച്ചി വെട്ടണ സാറൊന്ന് പോയി നോക്കണം. നമ്മൾ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ചാലയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. കാരണം ഈ വെട്ടുന്ന ആ തടിയിൽ വെച്ച് വെട്ടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തേപ്പ് തേച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് ആ തടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ ഇറച്ചി വെട്ടിക്കൊടുക്കും, പിറ്റെന്നും അതിൽ വെച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അണുക്കൾ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വെട്ടിയതല്ലേ ചൈനയിലെ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ കൊറോണ വന്നത്. കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും ഈ കൊറോണ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും 2 വർഷം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ നാട് തന്നെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ കത്തി രഹസ്യം പറഞ്ഞ്, ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, അത് നമ്മളെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ ഫ്ലൂറോ ഗ്യാസ് അതിലുണ്ടാവും, അത് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിലും ഉണ്ടാകും. ഇത് വലിയൊരു അപകടമാണ്. വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടുകളും ടെറസാണ്. അപ്പോൾ വെയിലടിക്കുന്ന ചൂട് പിറ്റേന്ന് വരെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയും ഫ്ലൂറോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വൃത്തിയില്ലാത്ത വേറൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്. ടോയ്ലറ്റിലാണ് ഈ മാംസങ്ങളെല്ലാം വെച്ചേക്കണതും, ഇറച്ചിയും മീനും എല്ലാം ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് TV കാണിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ അരിവാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ, TV നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ അരിവാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സാർ പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം. സർ ക്ഷമിക്കണം, നമുക്ക് സമയം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചുരുക്കി ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം. ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വന്നാൽ പിന്നെ വലിയ അപകട കേസല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ നിർത്തി.
ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ സീസണിൽ പല സ്ഥലത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മേ ബി അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. അതിന് കൃത്യമായൊരു കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല, സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ജനറലി ഷവർമ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒറ്റ സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല. കുറച്ചും കൂടിയും സ്പൊറാഡിക്കായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അത്. പക്ഷേ പല ജില്ലകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം, പല സമയങ്ങളിലായിട്ട്. ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് മീറ്റിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വരണം, കറക്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കണം. അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം. നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് വാഷിംഗ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 50 ppm ക്ലോറിൻ വാട്ടർ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ മീറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാം. അത് റോ മെറ്റീരിയൽ മൈക്രോബിയൽ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുക, പ്രോസസ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. താങ്കൾ അതാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. ശരി. ഷവർമ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് കുറച്ച് ഡാർക്കാവും, കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവും. ഒരു വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമർ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട, നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി എന്ന് പറയാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആളെങ്കിലും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തോട് തോന്നി പറയുകയാണ്, അവരൊരിക്കലും ഇതിന് താല്പര്യപ്പെടില്ല, ധൈര്യപ്പെടില്ല. അവരത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യണം. ദയവായിട്ട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഈ ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഏജൻസിയുടെ കഴിവിനൊക്കെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൂടി ഈ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിയും എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക്. ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് അവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ചെയ്താണോ പറഞ്ഞത്? അതായത് കറി ഉടനെ തന്നെ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് വിട്ട് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഉടനെ ഇല്ല, തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫ്രോസൺ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കും, കാരണം ഐസാണല്ലോ. ഐസ് വെള്ളമായി വരാനുള്ള ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റും കൂടി വേണം. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി സമയം കൂടി എടുക്കും. പക്ഷേ ഫ്രോസൺ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സമയം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫ്രോസൺ ആകുമ്പോൾ ഫ്രോസൺ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എങ്ങനെ ഡിഷാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഫ്രീസറിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ കമേഴ്സ്യൽ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ -18 തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തും ഏകദേശം -16, -18 എത്തും, പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ വല്ലാതെ ജാം പാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോർ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ 6 മാസത്തിനകത്ത് വയ്ക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിനകത്ത് -18 തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു സേഫ് ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തുറക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ മാക്സിമം 3 months നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് സാർ, ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല സാർ, ക്ഷമിക്കണം. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് 21 വർഷത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിലെ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഉണ്ടായത്. അതൊരു പബ്ലിക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ.
തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു കാര്യമേ, അതായത് സാറ് വെറ്റിനറി കോളേജിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസിയെ സാറ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് സെഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for such an informative session. Please accept a small token of gratitude from our department. Our next session is Safety of Packaging Materials for Food Contact Application. The session is handled by Dr. T.K. Srinivasa Gopal, Professor and Chairman, Center of Excellence in Food Processing Technology, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies. He is a former Director, Central Institute of Fisheries Technology, Cochin. He has many awards and honors to his name, including Lifetime Achievement Award for Outstanding Contribution to Food Science and Food Technology, IUFOST Mumbai 2018 Congress. He also chairs the Scientific Panel on Packaging, Food Safety and Standards Authority of India 2020 onwards. He has nearly 40 years of research and development experience in food processing, especially in the field of fish processing technology, food packaging technology, and food science. Sir is here to handle a session on packaging materials. We hope you may spare a few minutes to share your expertise on food safety aspects related to fish also. Welcome you, sir. Respected Deputy Commissioner of FSSI and also the other people who are at the other side of the dais and also the students, stakeholders, and also Mr. Rashmi also, who was in fact coordinating all this program from the beginning. And at the outset, I would like to mention that actually she asked me in the beginning to talk on the safety of packaging materials for food content application. Of course, the Swadesha Mysura, Karnataka, എനിക്ക് അത്ര മലയാളത്തിലെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അറിയില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hope you don't mind actually. I was in the central government establishment. Well, most of them are from North India and also other states actually. We always speak only in English, therefore I'm very sorry about it. But anyway, I would like to, and of course when you talk this one I can understand, but I cannot talk in this open forum actually with the broken Malayalam. Okay. See, as you know that food safety has become a buzzword in all these days. Particularly if you see the corona time, I'm telling, it has assumed a lot of importance in these 2.5 years actually. And if you take the fish, this one actually, you know that fish is a highly perishable food, whereas Dr. Vasudevan, who was talking about the meat and other things, is not that much perishability than fish. Because you cannot keep for a long time, actually. Because in meat you have the lot of this glycogen content, and the conversion to, when glycolysis take place, it converts into lactic acid. The percentage of lactic acid is very high in case of meat compared to fish actually. Therefore, the pH also, of course, he says, of course, it reduced and considerably in meat compared to fish actually. Therefore, these are all factors which contributes to the perishability of the
particularly fish actually. And if you see that the importance of it, fish is a good source of protein, and also it is having a very good fat actually. You must have heard about the polyunsaturated fatty acids, that is EPA and also DHA. In fact, we consider fish as a heart food actually. And if you see this one actually, consumption in these 5 years, it has doubled what it was before actually, because they understood the value of this consuming fish actually. In the beginning, of course, Dr. Rashmi asked me to talk on the packaging materials. Now, actually, afterwards, 2 days back, she told I should talk on fish also, then packaging also. Therefore, I may take some time actually. Hope all of you don't mind actually. And it constitutes, in fact, about 15.7% of the world population of animal protein and 6.1% of the total protein consumed. And if you see the global consumption, it is about 17 kg actually. And in fact, we export fish to other countries, particularly the developed countries, and almost, it was previously only about 46,660 crores. Today, you must have seen in the newspaper, yesterday, the Commerce Minister actually at Cochin, he inaugurated the building, and also he mentioned the fish export has gone up now and almost about 50,000 crores actually. Therefore, it is a very good earner, I'm telling, foreign, this one, particularly when you come to in terms of the international exchange, actually, it is very good, actually. And the potential domestic sector, of course, there is a gradual shift to consumer preference from fresh products to these ready-to-eat products. Why? Because, of course, most of the ladies, they don't like to, in fact, they consider as a drudgery to always be in the kitchen actually. Therefore, they would like to have, because they want to have a leisure pursuit. And particularly in Canada is concerned, both husband and wife also will be working. Therefore, they don't have much time actually for preparing. Therefore, lot of this one actually, the ready-to-eat products are coming now, particularly ready-to-serve products. These are all actually just like a canned product. And in fact, even nowadays, in fact, I worked on these ready-to-serve products using these retard pouches also. Therefore, all these things have come in the market actually. And just, people who are, in fact, I have seen in Bangalore actually, where the software people will go in the morning and they come late in the night. They just pick up the ready-to-serve products in the retard pouch and just heat up in their micro-oven and eat actually. So that's and it is of course, in the domestic sector now, compared to marine fish production, aquaculture has assumed a lot of importance. And if you see the export, seafood export in the global scenario, you find actually the maximum this one so from quantity of tons, in terms of tons is actually export, this one is to Southeast Asian countries, and afterwards to EU countries and China and Japan and other places actually. And also if you take the values also actually, EU stands first, then only the other countries comes actually. And as we're telling, if you see the food safety definition, it is an assurance that will not cause harm to the consumer when it is prepared under or eaten according to the intended use. This is as per the Codex Alimentarius for the WHO. And you should protect the people and keeping the employees and customers and preventing food safety errors. The other definition also is by FAO, also they mentions, illness due to contaminated food is perhaps the most widespread health problems in the contemporary world and an important cause of reduced economic productivity. Therefore, access to nutritionally adequate and safe food is a basic individual right actually. Okay, and that is also now the theme of this particularly seminar also, food safety seminar. And there are some food safety, of course, regulations of the European Union
And also of course, later this one, even India and also they introduced in 2006, FSSAI was this one, and most of the standards have come out in 2011 actually. And why this food safety actually? One is the changes in food habits and food handling practices and changing products, processes, etc. And also there is definitely the globalization of trade in food. Therefore, the importance of food safety is we are accountable to our regulators. We must protect the people we serve. We feed a population at risk. This is as per the Food Safety Standards Act of 2016 actually. What are the, in fact, in case of shrimp, particularly we always, the frozen shrimp constitutes the major item in our export actually. Therefore, we get a lot of money actually in the form of export. And of course, even though we export quite large quantities of fish, this one actually fishes actually to other countries, there are several safety issues. It may be even the physical hazards, or it may be even chemical hazards, or even biological hazards. In fact, Mr. Vasudev has already mentioned about in case of meat actually, most of this biological hazards he has covered, but I will not go in detail. It is more or less the same thing also in case of fish products also. But only the microbial flora, this one constitution percentage may differ from one product to another actually. That is something. But we have the lot of this, in fact, FSSAI have about around 16 vertical standards actually. And for each this one actually, we have all these biological hazards, particularly the microbial hazards like Staphylococci, Streptococci, E. coli, Salmonella, Vibrio cholera. All those things have been mentioned. Of course, that I'll be telling that. But in case of we had the problems of this, as I told you about it, this happened in the particularly in USA for the imported shrimp from India. They had the chlorophenicol, actually, chlorophenicol, and also the nitrofuran, I'm telling. And particularly chlorophenicol is this one a powerful antibiotic is being used, but it is banned actually. But that has been banned in food, but because it also suspected carcinogen that causes about anemia and also leukemia in humans. For that was this one actually. Therefore, it is a serious problem we had actually, and it was now banned, and only 4 this one antibiotics have been certified to be used in fact, the fishery products. And India today we have about 1.03 crores people die annually. Then 7.8 lakhs deaths are related to water sanitation and hygiene. And diarrhea diseases cause about 4.02 lakhs deaths, and malnutrition is about 2.17 lakh deaths actually. Therefore, 1 in every 10 diseases and 60% of all deaths globally are caused due to lack of this nutrition actually, sanitation particularly. And Food Safety Standards Act was enacted in 2006 to consolidate the laws and to regulate their manufacture, storage and distribution, and to establish also the Food Safety and Standards Authority of India. And this is the same thing. And of course, where does hazard rise in the food supply? So it may be from the vehicle emission or agriculture practices, particularly if you're having aquaculture, this one where you are growing these fishes. Normally, particularly the pesticides and some other all these things from the used in agriculture products, crops actually. It may come as a runoff actually to the water stream, I tell you, and landfills, and also industrial emissions and effluents. And it may from, as I told about crops, or it may be from livestock or from the seafood itself. And the processing and storage, also distribution, also plays a very important actually. And in the retail, also the cooking. For me, one of the commodity which we had actually is a very good, this one from the storage, from procurement up to the domestic market is the milk actually. Even though in fact they are having a very good supply chain.
in case of milk. In fact, India is one of the leading production of this milk actually. Even a distance of about 20 kilometers, actually, they come and deliver to this one. They have a very good network actually. Like that, I'm telling, fish and their meat, anything actually, we should also have the same system, I'm telling, to keep also in safe condition actually. And what are the specified seafood safety concerns? Includes additives, colors, flowers, and drug residues, fertilizers and other growing aids, then microbiological contamination, naturally occurring food toxicants, food supplements, pesticides and antibiotics, pollutants, processing and packaging and labeling, adulteration and misbranding. Then how we make the food unsafe? Transferring pathogens from your body to food may cause this one. And in fact, there was a rapid alert, say this one, for the notifications from the EU countries, particularly during this one for about almost 14 years when it was, we have seen that crustaceans, antibiotics, 72% banned antibiotics have been used. I told you about chlorophenicol and also nitrofuran. And also pathogenic paragenists about 14% from cephalopods, particularly cephalopods like, these squids and cuttlefish and other things. They come under cephalopods, and almost one of the problem is the heavy metals, the cadmium actually. And the other one is the finfish. That is even finfish about bicontaminants, about 33%. Heavy metals like about the mercury, cadmium, even arsenic, all these things have played a very crucial role actually. And due to mercury also, a lot of consignments have been rejected in the other countries. And food additives and flavorings and non-pathogenic organisms 6% and organic aspects about 6%. For how does food become hazardous? Food becomes hazardous by contamination. Contamination is the unintended presence of harmful substances of microorganisms in food. Food can become contaminated from chemical, physical, also or the biological hazards, actually, sources. Then chemical hazards particularly includes substances such as cleaning solutions and also the sanitizers. Physical hazards like foreign particles like glass and also the metal actually. Then biological hazards includes from microorganisms, particularly from bacteria, viruses, and parasites. Of course, in our the virus is this one implication is there, particularly the norovirus, where particularly the shellfishes like clams, mussels, other things. They are all filter feeders actually. Therefore, they try to, when they open up, particularly it will take up the virus that is present in this one. Therefore, that type of this one is also becoming a problem now. Therefore, the prevention of food poisoning is the personal hygiene. Of course, all these things, I feel Mr. Vasudev has, so that I don't want to tell about the same this one, but you should clean the hands, minimize jewelry in hands and wrists. But I would like to mention that fish processing industry is one of the organized industry compared to, but in India, compared to your meat or even poultry industry, I'm telling. It's one of the main this one actually, organized this one sector in food industry, I'm telling. And also, the fish is not promoted like the egg, what you find in this one. But even then, the consumers knows that fish is a healthy food actually. And avoid unnecessary contact with food, cover all cuts and sores, and do not eat over food or food surfaces. Do not prepare food when you are ill. Avoid touching your face and hair. Do not cough or sneeze over food. If you cough, as he was telling, Staphylococcus is a main problem actually. Staphylococcus poisoning is really, this one causes diarrhea and so many other problems. Do not taste food with your fingers or double dip with a spoon. If wearing gloves, change frequently. Therefore, how we make the food unsafe?
one is the cross contamination, and another is the time temperature abuse, as he was telling actually. Therefore, as microorganisms are also important, the inside this one, when you do the cooking actually, fish has it may not attain the core temperature, may not attain the more than 70 or 80 degrees centigrade actually. All these things have come. And another, this one is the main food poisoning bacteria are Salmonella, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus actually. And of course, in the case of fish actually, it is even the Salmonella is also a big problem, and also Clostridium also is a big problem, particularly in the canned products. If you are not cooking at 121 degrees centigrade, actually there is this one called F0 value. That is a time in minutes for organisms to kill at 121 degrees centigrade. That is called as the F0 value. We always maintain F0 value of about 6 to 10 in case of fish products, being a low acid products actually. If it is definitely if it's a high acid products below 4.5, you can go for pasteurization. Therefore, there is not much problem of this Clostridium botulinum. And other than Clostridium botulinum, in canned foods, you have the Bacillus styrothermophilus. That is also more this one actually than your Clostridium botulinum. But Clostridium botulinum is the most dangerous actually. Then due to Clostridium botulinum, even the chicken curry and other things, where they are not killed properly, there are so many deaths in other countries also. We have exclusion. We have seen that actually. Therefore, what are the chemical hazards? Chemical contamination can happen at any stage in food production and processing. And chemicals are not hazardous if properly used or controlled. Potential risk to consumers increase when chemicals are not controlled, and the presence of chemical may not always present a hazard. The amount of the chemical may determine whether it is hazard or not. Some may require exposure over long periods to have a toxic effect. And regulatory limits are set for some of these contaminants. Chemical hazards can be separated to 3 categories. One is the naturally occurring, intentionally added chemicals, unintentionally also. Therefore, the number of chemicals is at least 100 times more than that of the biological hazards. And what are the natural occurring chemicals, particularly the allergens? Just like, you have the peanut allergy and I think even this one, particularly shellfishes, people who takes crustaceans, they get allergy actually. Then mycotoxins, scombotoxin, particularly the histamine. See, some of these fishes they have, they is called as the scromboid fishes actually. They have like, seerfish and tuna and other things, even mackerel, even anchovy and also sardine, they contain high amount of histidine actually. When due to histidine decarboxylase, then it converts into histamine actually. Histamine poisoning is highly dangerous, and of course FSSA has set the standards. And other one is the Sigotra poison, puffer fish poison, then pyridocin alkalides, shellfish poison. All these things have played. Then these are of course the chemical hazards already mentioned. Again, it has been repeated, I don't know. Other one is the mycotoxins, particularly aflatoxins, particularly in the fish feed actually, when you give it actually, or even if there's any feed actually we are giving to poultry and thing, if they are not dried properly, then aflatoxin may cause this one. And aflatoxin is most prominent in case of this, you must have heard in peanuts actually. It is due to the aspergillus flavus actually. And these molds are able to colonize a wide range of crops both in field and non-destructive pathogens and storage, and can produce aflatoxin at very low moisture levels, even when the water activity is about 0.82. In fact, in FSSA we have fixed the limit of this, particularly in dried fish actually is also a big problem actually. Then we fix the limit for not based on the moisture content, we fix this to water activity of about 0.72 actually. The other one is the mycotoxins. It consists of about 20 similar compounds belong to a group called
difuran coumarins, and only 4 are naturally found. And here in this, there are so many different types of aflatoxins, but B1 is the most commonly found in food and also most toxic actually. And particularly, of course, this in cattle and this one, that's okay, don't worry. Then histamine poisoning, I mentioned also in case of the shellfish and other this one fishes, where they contain lots of histidine. And there are some, this bacteria also, this histamine producing bacteria like Morganella margoni and also Klebsiella pneumonia and also Hafnia albi actually. All these things have played a important role actually in production of this histamine production actually. Then there are some marine biotoxins are also responsible for about seafood-borne diseases. 2 main types of this one poisoning by MS are recognized, and fish poisoning is caused by consuming containing poisonous tissues, and also shellfish special result from ingestion of shellfish that have accumulated toxins from the plankton they have consumed. Therefore, shellfish like your mussels, clams and other things, and even oysters. Even have you seen in some of the international hotels? I have seen oysters as such. They take the oyster juice, that meat itself along with the juice. They consume it. It is highly dangerous unless you are sure that it is free from very good water. That also they mention actually in other countries. You should be in the good water, A1 classified water actually, where you are catching is also very, very important. Simply, where you have the pollution and other things, and if you catch this one actually oyster or even mussels or clams actually, it may be dangerous also. Then biotoxins are severe hazards in seafoods. The important hazards are puffer fish poison actually. This is the most widely known studied type of fish poisoning. It is mainly, of course, in case of the Japanese, they like this puffer fish actually. It is a delicacy actually. But this masala fish is normally, of course, normally free of toxin. But in some cases, they reported even not only puffer fish, in octopus also it is there in some, and also in Japanese some shellfishes actually. And simply it is about, it causes neurological systems and that will develop 10 to 15 minutes after indigestion. Then symptoms are tingling sensation in face and extremities, paralysis, respiratory problems, and also cardiovascular problems you have. The other one is the Sigotra poisoning. This is also a major concern in our Indian fisheries. Sigotra, particularly when you catch the fishes, particularly from the reef or this one, where you have the reef, this one, they have that action. And that normally the fishes were near the reef actually, and they become toxic by feeding on toxic dinoflagellates. Dinoflagellates is nothing but a marine algae actually. And this is associated with food chain of fish actually. And also in the, normally this is in the Gambetrischus toxicus, which lives around coral reefs. That is the main problem. And reef cod, particularly, is available in this one also, our Indian even fish market also it is available actually. And red snapper, grouper, moray, eel have been recorded as sigotric. Therefore, among the organs, liver is the most toxic, followed by viscera and also the muscles. Then, of course, the symptoms are all nausea, neurological deficiencies similar to this paralytic shellfish poisoning, and most biopsy and gas chromatography methods are allowed to estimation of this toxin. Because so many rejection had come, even in the other countries when they exported this reef cod and the things, and it was found to be Sigotra. And paralytic fish poisoning is also there. That this also by associated with the dinoflagellate blooms, which may cause a reddish or yellow discoloration of your water itself. But the fisherman knows when you have the bloom like this, the reddish water or this one yellow discoloration of water, they don't go and this one catch the fish. Therefore, they know it actually very well by their experience actually, and some clear the toxin very quickly and are toxic during the actual bloom. A great number of human deaths occurs from the consumption of this contaminated of shellfish.
The denogens identified are Alexandrium catenella and also Gonelexis lamentosis. Then this toxic is known as the toxin actually. It is stable to heat and it cannot be destroyed by cooking actually. Therefore, they say that it is highly toxic. 1 gram of toxic shellfish meat can kill about 5 people. Therefore, the estimated lethal dose for human is this about 1 to 5 milligram only. Okay. Therefore, 80 microgram of poison per 100 gram of meat is marketable for human consumption. Therefore, normally they have in terms of mouse unit, amount of poison that would kill a 20 gram mouse in 15 minutes when 1 ml of this one is injected intraoperatively. The other one is the Derral shellfish poisoning. This is also one of the chemical hazard we find. It is also normally accumulated by shellfish from the dinoflagellate Dinophysis forti actually. And it is, the toxin is they found is due to the presence of oxidonic acid and its derivatives. And its also symptom is acute diarrhea actually. Okay. Then there are unintentionally added chemicals also. These are all coming under chemical hazards only. And incidental chemicals like, additions of prohibited substances such as poisons or insecticides that may not be allowed at any level also. Simply they put this one, pesticides, to kill the insects, all those things without any. Then agriculture chemicals like, pesticides, fungicides, herbicides, fertilizers, antibiotics, growth hormones. All these things are being used unintentionally. Therefore, prohibited substances have been, different code of food regulation is there. Then toxic elements and compounds like I told you, lead, zinc, arsenic, mercury, cyanide. Then secondary, direct and indirect plant chemicals like lubricants, cleaning compounds, sanitizers, paint also. Of course, these are all the different contamination I told you about, the same thing actually. Then pesticides. This also causes carcinogenicity, mutagenicity, pterogenicity, then oncogenicity, liver damage, reproductive disorders, nerve damage, allergic sanitization. And heavy metals also I told you about lead, cadmium and mercury actually. It's a big problem. Lead is coming normally from the, in fact, paints and other things. They use it actually. And lead is also, this one, and particularly lead we have seen is more in case of canned products, where you have the cans actually. We normally, in the tin cans is a 3-piece can, not a 2-piece can. Therefore, you have this one, the body, this one has to be soldered actually. After make a body shape with a solder. That solder contains lead. Therefore, that may leach into the product and it gives lead poisoning actually. Then cadmium I told you about in the cephalopods and other things. This also due to there are so many electroplating industries. Particularly it is problem in case of Gujarat coast where you have a lot of electroplating industries and they accumulate actually this type of this one, particularly the cadmium from the environment. And mercury is also this one actually. And because they use fungicides containing mercury compounds and that will leach into this one aquaculture and products and it becomes a problem. Then insecticides, animal fumigants and herbicides, already I mentioned that. As per national policy for government of antimicrobial resistance, the prevention, the antibiotic and pharmacological regulates the use of antibiotics and also other pharmacological activities is given below. One is the tetracycline. These things have been allowed actually by FSSAI. Then oxytetracycline, trimethoprim, then oxalic acid. Whereas you cannot use chlorophenol and for nitrofuran, which we had a lot of problems. Okay, and these are all the banned for animals. Intent for food products also, like spective, nomycin, enrofloxacin, chlorophenol, nitrofurans, rifampin. Then I told you all these things are only 4 have been recommended for this one. And other than that, most chemicals is the PCB, polychloride biphenyls. There is main, this one is transformers, the dioxins also. It's a mixture of polyphenols actually. Then mercury also, lead, cadmium, nitrate and nitrate also. That's also a big problem actually.
Then you may do the preservatives also may this one. You may add whatever you like nitrite or also say particularly the sulfatic agents actually. Say particularly if you have the most nitrite is added as a additive actually, chemical additive. But the problem is you have in case of if amine production is there during the spoilage, it is for the nitrosamine, and that is more carcinogenic actually. And nutritional additives like niacin. Niacin is also added in case of, in fact, the canned products, particularly in the case of, I've seen in the case of this coconut water, they add actually. They cannot heat process it to high temperature so that all the flavors, everything will gone. Therefore, they add niacin to reduce the processing time. Then color additives are also there. One of this one is the Sudan dye. You must have heard actually in the paper where they use in case of chili powder, and it was been banned by European Commission in 2003. It is a non-permitted colors used in the food in EU countries. Therefore, food additives is allowed only if they present no hazard to health at the level used in foods. And a reasonable need for the additive can be demonstrated. They do not mislead the consumer. Of course, there are so many additives like anti-cake agents, then antimicrobial agents, antioxidants, then colors, curing and pickling agents, emulsifiers, enzymes, flavor enhancers like your monosodium glutamate, and humectants, leavening agents, etc. Okay, all these things have to, and also propionic acid, benzoic acid, all these things have been used actually. Then indirect food additives like ion exchange resins, and food contact materials like utensils and other things, and work surface equipment, all these things, some additives are used actually, and it creates problems. And packaging materials also like metal, plastic, paper, wood, etc. See, when you are having the water actually, when you are cleaning other things, you should not have any wood in this. Wood is nothing but actually a cellulose material. It absorbs water actually. Then it creates problem actually. And coming to the biological hazards, of course, which already Mr. Vasudevan has told about this one. We always, this is the FSSAI, this one, how much is what should be the, this one, there's 16 products have been, the vertical standards have been done. And we have, in fact, done actually the work on particular, what should be the count for this aerobic plate count. And this one, what is coagulase positive, yeast and molds. Yeast and molds are a big problem in case of dried products actually. Even in dried milk powder, I say this one, okay. Then fermented products, smoked products. In smoked products, one of this one is the cause of this, what is that, benzopyrene. It's this one actually, they fixed the limit to only 0.5 this one, that is ppb, parts per billion, not ppm, parts per billion actually. It is one of it causes cancer actually. Therefore, simply we should not tell, okay, if you smoke it actually, we may do it with so many different types of wood actually. Some this one wood may have some this one component which causes this one problem actually. Now one should be very, very careful actually. Then accelerated freeze rate products also, there are some accelerated freeze rate prawn being exported from India actually to other countries. There also, we have this one formulated the standards, and battered and breaded products. This see, what happens is actually in case of fish, actually we concentrated in this country particularly on the export of frozen shrimp and other this one like shellfish and all those things actually. But we don't this one do value addition. That is the main problem in our country actually. The export of, whereas the Southeast Asian countries, they give preference to this all these value-added products. And if whatever we are selling, exporting the frozen fish or frozen shrimp to other countries, they normally again reprocess it and make it to value-added products, and they get a very high value also. That is a condition. But we are not concentrating on some of the Latin American countries, even African countries. If you export it, actually, even Australia, now of course, anyway, some bilateral relation is there now. They are ready to take our fish products. That's what they have mentioned in the newspaper actually. All these things. And of course, these food ingredients are, this my last slide actually, it related to fish.
Okay, I have covered, in fact, in detail about the fish because this place, Kerala, is a place where the staple food is fish and tapioca, kappa, that kappa and bean. Therefore, I thought better to talk on fish first. Then coming to, of course, the safety of packaging materials for food products, which I am supposed to, this one, of course, very few slides only I have prepared. As you know that, the materials used in packaging are plastics, paper, glass, metal, composites. And in fact, you must have seen plastics are used, in fact, and quite a lot. In fact, 5 millions of plastics are being used in actually, particularly for most of the food products, packaging actually. And there are chance of this migration of these leftover monomers, residual monomers. See, for example, now I'm going to have about polyvinyl chloride film actually. The monomer is nothing but vinyl chloride actually. If that monomer exceeds some limit, then it is considered as carcinogenic, and it is and FSI has fixed a limit also. Therefore, one should be not, the monomer should not be there. It should completely polymerize. For example, ethylene, polyethylene we are producing, then the monomer is ethylene. For polyethylene, ethylene is the monomer. You should completely this one polymerize and convert into polyethylene, but there should not be any left monomer. If left monomer is there in this one actually, the plastics, then it will migrate into the food actually. And which are the things which migrate to food is, I will let you know. Laws and restrictions vary territorially, and exports of food products has to be aware of this so that the products are not rejected. And there is a widespread concern on the increasing presence of packaging materials in the waste stream. You must have seen everything. Plastics, they try to ban the plastics, use of plastics, but without plastics we cannot live. Every day morning actually, we used to get earlier in glass bottles. Can you afford now glass bottles? And what is this one actually? You say you have a lot of breakages and it is highly fragile, I am telling. But today you are getting only in case of this one with that is a polythene with this one LLDP film, which is having a good impact strength even if you drop from a height of about 3 feet actually. Therefore, environmental legislations concerning packaging are enacted. That is called as 3R. That is reduce, then recycle and reuse. That is the main this one concepts that have come into the market actually. And some of the common plastics used for packaging are low density polythene, high density polythene, linear low density polythene, high molecular weight high density polythene. That is usually you have the carry bag in the market. That is nothing but high molecular weight high density polythene. Then polypropylene, you must have seen. Textile packaging is normally they use polypropylene, which is having a very good this one the transparency. And you, in case of food products, you must have seen in case of puppets they use this polypropylene film. And polyester, of course, the water bottle what you have is nothing but polyester actually. And nylon is also there, polystyrene, then polyacrylonitrile. Of course, this packaging material used in are both modern and traditional types. Then flexible packaging materials come in contact with food in majority of the cases. Then plastics and plastic-based materials are increasingly used in food industry. Either you can use as a containers or the crates, I am telling, for storage of raw materials or processed fish at factories or final packaging in semi-rigid and other flexible forms actually. Semi-rigid containers are like, you have the thermoformed containers, like trays, all those things. Particularly, when you are doing this battered and breaded products, like, fish fingers, fish cutlets and all those things. Then you want to sell it, when you want to export it, or otherwise, even this one here itself, you should have the indigenous domestic distribution. Then, you should use a trace actually. Because during transportation, ordinary flexible pouches, if it's in the form of a pouches, if you do it, it will not withstand this one, the shape will be lost. Therefore, it can't withstand the hazards of transportation.
Therefore, we have to use these semi-rigid containers, which is thermoform containers. Therefore, the consumption of packaging material used in food industry is almost $50 million actually. Therefore, why this one, why migration is coming like that, safety is coming is all plastics apart from basic polymer contain non-polymeric components, either inherent or deliberately added to plastics, which is classified into 3 categories. One is the polymerization residues, that is the residual monomers I was telling you. Then we add catalyst, some of this one to increase the speed of this conversion, this one catalyst. Then polymerization solvents also being used. Then processing aids, like the plasticizers. See, when you polymerize a packaging material, actually like ethylene to polyethylene, normally when it comes to is a blown film, it is highly brittle in nature actually, but you cannot use as a food packaging material. Therefore, they add some plasticizers, like the phthalate compounds or other things. They add even stabilizers, then antioxidants like your BHA, BHT and all those things, slip agents, lubricants, anti-static agents, etc. And also the end-use additives like antioxidants, brighteners, blowing agents, mold-releasing agents, colorants, UV stabilizers, etc. Because UV stabilizer is very important, particularly in when you storage. You must have seen when water storage, the tanks are there. They add quite a lot of UV stabilizers. There it is not a much problem, because if UV stabilizers are not added means, then because of the sunlight and things, it becomes brittle and this one gives problem. Therefore, the polymerization residues are unavoidable, whereas processing aids and end-use additives are deliberately added to the polymer, either during manufacture or subsequently to achieve the desired properties of the finished plastic material. But for these non-polymeric materials, which I mentioned earlier, may leach out from plastics to foods whenever direct contact occurs between food and plastics, thereby contaminating the food product with a consequent risk of this toxic hazard to the consumer. Therefore, awareness in this matter has led to the national and also international regulatory authorities in the formation of guidelines for proper use of plastics for food packaging application. Such guidelines are necessary to restrict the indiscriminate abuse of plastics in food packaging. And countries like India, USA, UK, Europe and Japan have laid down specifications and code of manufacture for safety of use of plastics for food content applications. In India, agencies like BAS and of course the prevention of additives is not all there, now it is FSSA only, have formulated code of practice and also specification for number of food grade plastics. In this regard, BAS has laid down positive list of constituents which are generally regarded as safe and specification for use of plastics commonly used in food packaging. Therefore, for regulating their safe use, regulations by different countries have been laid down comprising what should be the positive list of constituents allowed in plastics. Then what is the specific migration of residual polymers, like I told you, vinyl chloride, even styrene and also acrylonitrile and also caprolactase in their respective polymers. Then overall migration residues of plastic contents in food and also the food simulating solvents. See, for example, now you are, of course later I will tell you, this about the migration, how this, particularly for example, if you are having pickle in a packaging material, you cannot use simply ordinary low density polythene, because it will absorb fat and normally it gets delaminated. Therefore, what it contains, acetic acid is there, fat is there, and this one, and spices are also there. Because you cannot have the individual, what is the migration, this one, from plastics to this one, pickles, we cannot do it. Therefore, we have formulated the standards based on some simulant, like 3% acetic acid. If it is a fat is coming into this one, problem means then we have the hexane as the solvent for fat simulant. Like that I am telling, but otherwise individually if you want to estimate what is the reaction of that non-polymeric constituents with the
plastic this with the food means, then it is laborious. You have to use a very high, this one, costly instruments like, LCMS, LCMS, then GCMS, all those things you have to use, which is very, very costly actually. Therefore, to make it short actually, we have made it a migration residues. What should be the migration residue? That I will tell you later actually. And you cannot add simply color into the plastics, because if it migrates from color to the product, then it is considered as almost a toxic, this one. Whether they don't mind, they fix the limit as 10 milligram per decimeter square, or otherwise 60 milligram per liter actually, with a stimulant solvents. But if it is exceeds that, then it is considered as a toxic. And these are the permitted additives for all the different polymers which I mentioned. I told you about antioxidants and lubricants, all those things have been, these are all in the BIS standard is there. And otherwise, you have the list of even the limits of monomers and heavy metals like vinyl malachloride and also lead, and also in case of, of course, BIS has mentioned polystyrene in this one, there is a monomer in polystyrene. And in FDA, USA, BSC is not mentioned in styrene PS, but they allow about 10,000 ppm acrylonitrile in ABC plastic. Acrylonitrile is used in case of, you must have seen the styrene, polystyrene is used in case of strawberries packaging and also grapes and other things. They put it in a, actually, where you have a very good transparent trace actually. And you have a holes also, that is called as the pre-packaging. Why? Because the whatever the ethylene that is being produced by this one actually will be go out of that one actually. Therefore, this one, particularly the ripening will be delayed during in that type of process actually. Therefore, the polyester that when they do that the thermoformed containers using styrene, polystyrene, they add acrylonitrile actually. That is actually, it is a rubber compound and it should not be more than around 14% actually. And as I told you about, if you have the vinyl chloride monomer in your polyvinyl chloride, earlier bottles used to come with polyvinyl chloride, but afterwards they banned it. Only you can have only PET bottles or glass bottles, of course. Glass is also there now. It is a tradition now. They have come back to the same old, this one, glass bottle is not dangerous like that. But anyway, what is one problem is it is fragile, and it is this one normally it is, if you drop it, it will break and it causes a big problem. I have seen this in when I was after doing my MSc Food Technology. I had training in Bangalore Dairy actually. They were using, this was in '73, where they were using glass bottles for milk production. You can see enormous this one actually breakage, and other this one is. The amount of this one, the cleaning agents that is used and also the equipment to be used is very, very costly actually. And they were finding very difficult to use this one. Anyway, luckily afterwards they switched out to all the milk dairy industry has switched out to this LDP films with the LLDP, this one. And we have the vinyl chloride, acrylonitrile, that's also carcinogenic, styrene also. All these things, and then these are the heavy metals which causes concern. It's about lead, arsenic, mercury, cadmium, selenium, barium, and also free primary minerals. All these things have been, this one, heavy metals have been, this one, notified in the FSSAI. Then I told you about the migration test. If you want to see that your packaging material, what you have used, is good for food contact application, then we have to study the migration studies. It's a must actually. It is a migration test for an adjuvant transfer into food should be conducted with each type of food in a given package under normal conditions of use for an expected count of time. Then foodstuffs may vary in composition from place to place, and more importantly, they are unstable and decompose fair daily. For these migration models actually we have prepared actually, and the simulant liquids are the distilled water, 3% acetic acid. If you are having the alcoholic beverages and things, even 50% ethanol, we have to do it. Then 10% for aqueous foodstuffs having alcohol less than 10%. Like, alcohol, they say like beer and other things, they contain about 4 to 5% maximum. In those cases, you can use 10% ethanol.
And normal heptane is a fat stimulating solvents actually. And we have categorized the foods into different groups actually, about 8 different groups. For example, and also, see, one is the non-acid aqueous products may contain salt or sugar or both, including oil and water emulsion of low or 5-fat kind of. This is coming under first. You can see in the next, this one actually, if you are having the high temperature and you are using like, sterilization and other things in that packaging material, the first is on you have to do with the water, this one, extraction. Because even though you do the sterilization or others even retorting, do it, you have to do for about 121 degrees centigrade for 2 hours. You may finish up by 45 minutes or 30 minutes, but you have to do it the longer duration, I'm telling, to see whether any extraction is taking place in this one actually, from the food to this one actually, from packaging materials to the food. Then 3% acetic acid, that's also 121 degrees for 2 hours. Then, as I told you about this, for example, if you are using fish curry or anything, it contains, for example, oil also will be there. Because for all the curry preparation, you require oil actually also. Therefore, we use normal heptane, 66 degree for 2 hours. And if the extraction, this one is more than 60 milligram per liter, then it is considered as, that means it is not all suitable for food contact application. Okay, and these are the global migration limits for FDA, even BIS one, I told about this one 60 milligram per liter, and FDA, as you say, also has this one for so many other polymeric coatings, and they have fixed the limits. Even in Japan also, they have different limits actually. As per this one, migration of color I mentioned, a plastic packaging is not considered safe if color migrates into the finished material. And particularly in case of this diisopropanyl phthalates are used in the copying paper which is recycled. Particularly they make into even to add for the duplex cottons actually. And that is considered as dangerous actually. And this solvent used in ink system may not be completely removed by the treatment of recycled fibers, may be present in the finished board, and thus it may migrate into the food actually. Therefore, study conducted in rats showed that this diisopropanyl naphthalene can cause about lymphomia. And glass bottles, see, you must have seen even in glass bottles, when you have this, there is a BPA, that is bisphenol is a main problem actually. Particularly in case of the children, baby, this one, when you have the glass bottles used for milk production, polycarbonate is used, not glass bottle, polycarbonate is used. There also it is a big problem. They add this bisphenol actually. But bisphenol, if you have a higher content, if you, this one, use it actually, it causes feminism, particularly for the men. You must have seen the cinema Chanduputtu, something like that, by Dilip. Huh? You must have seen that, how he acts as a feminine this one person. That's same Chanduputtu, isn't it? I don't know whether it is correct. Okay. I've seen long back actually. Okay. Then also another one is the epoxidized soybean is plasticide gaskets that is used in lids of jars also. That also is a problem actually. It is used as a plasticizer and also stabilizer in polyvinyl chloride gaskets of metal lids used to seal glass jars and bottles to prevent from microbiological and other contaminants. Therefore, infants should not eat products with high level of this epoxidized soybean oil. And canned food also is a big problem. Bisphenol is a big problem because it is used in the manufacture of lacquers actually. Lacquers are used, you know that if you are canning, for example, the fish and other things, then we use sulfur resistant lacquers. If you are canning about the juices, then we use acid resistant lacquers. Okay, these lacquers also they put that this one, the bisphenol. This one is a big problem. They add that actually, and it is a potential endocrine disruptor and act as an estrogen analog in biological systems. Therefore, this has also caused feminizing, I mentioned also. But tin permissible limit is from canned products about 250 milligram per 250 ppm.
Then aluminum is also now coming up in a big way actually, but there are some problems with aluminum. Actually, in South, in fact, there was one person in Bangalore, he was producing aluminum for pesticides, and same person was using, giving for cans for food products, but it didn't come out this one. But the problem is if you use aluminum, the migration should not be, the permissible limit is about 1 milligram per kg body weight. According to high levels of causes Hashimoto's diseases actually. Therefore, this is a big problem. It causes dementia and other things. Therefore, to conclude, I would like to mention that one is Mr. Vasudev was telling about in case of fishery products also, I would like to mention that we should have the rapid test. That is one thing. Kits should be developed so that to identify whether the fish season is spoiled or not. That is a must actually. And we had in case of fish also, we had a problem of, you must have seen the formaldehyde issues and also ammonia issues. You must have seen. For naturally occurring formaldehyde, we have fixed a limit of about 100 ppm. Why? Because in mushrooms and also in case of one fishes that is Bombay duck, particularly in the Varawal coast and also the Bombay coast actually. Normally, it is naturally present in high amount actually. Therefore, naturally present we have about 100 ppm. And if it is a freshwater, this one actually, formaldehyde is about only 10 ppm, they are fixed. Why? Because in case of freshwater fish, it doesn't, see in case of marine fishes, it contains trimethyl amoxide. See, that is a one actually chemical that is which in fact helps in the buoyancy of the fishes actually, in the water actually. If it is not there, it will die actually. Therefore, the trimethyl amoxide is there when after it is caught, I am telling, it is stored in, it is converted into finally to DMA, then that is dimethylamine, and also finally dimethylamine will be during storage actually into formaldehyde. Therefore, formaldehyde, in fact, it denatures the protein actually. Therefore, formaldehyde production is it's a big problem actually. That is one thing. And they used to have formaldehyde, and lot of in fact fishes have been rejected by the use of this ammonia. Ammonia is also a big problem. Therefore, in fact, for formaldehyde, our Central Institute of Fisheries Technology has developed a kit actually, where you can know that what is the naturally occurring formaldehyde and what the added formaldehyde also. Therefore, we can know by the color, this one we can identify. Like that, even we have done actually on the active packaging also. In case of this one, no. When amines are produced in packets actually, in a thermoform container or otherwise in a packaging material, we always put some sort of this one. As you said, just like a pH paper on this one top of that actually, because it is having permeability. That will, this one go and increase, this one color changes will be there. Like, we have done also work with this one, the anthocyanin, this one particularly from beetroot juice actually. We have dipped the paper and we have seen that color changes is predominant during the spoilage. Even if it has come in most of the foreign countries where, if it shows red means the fish is spoiled. If it shows green means it is perfectly all right. Therefore, that type of rapid tests and all this are necessary actually. Okay, to conclude, in case of this one, of course, consider the importance of these process products. It is important to devote attention to produce good quality products for exported internal markets. Even though we have implemented strict quality control practices for ensuring food safety for the export trade, there are no proper guidelines and strictly follow control with reference to packaging materials. As he was telling actually, even though we implement the HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points, guidelines and other things, there are 7 principles are there. Even though, and we also follow the GMP and also SSOP, I'm telling. But even then, there are so many problems that is coming into this one, our fish products
which is going for export and also in the domestic market also. Therefore, most of the packaging materials used are not being tested for safety aspects. That is a must actually. In order to make packaging material safe, testing should be made mandatory for all parameters, particularly the overall migration residue and the specific migration residue for residual manure content and other toxic components. Thank you very much. I feel a lot of time, I think. So, what is time now? So 1:30. 1:30, yeah? 1:25. Oh, okay, 1:35, yeah. Okay, I have taken, but I don't know whether you have any questions or you are very hungry. Yeah, please. One or two questions I will like to. Yes, sir. Can you give that? Mic can give. Fish, a marine wealth, is depleting day by day. What are the reasons for it? And how can we boost the fish breeding? What fish is this one? Can you remove your mask and tell me? Now, fish is a marine wealth Huh. which is depleting day by day, especially in Kerala coast. And what are the reasons for it? And how can we boost fish breeding? See, now aquaculture is coming in a big way, no doubt. There is no problem at all. See, now previously the marine fish production was higher than the aquaculture. Now it is reverse. Lot of this one, see, in our Kerala University itself, we have this aquaculture ponds, where we do with tilapia and also pangasius actually. Basa antu parayalla. Therefore, it is coming up in a big way. But why this marine fish is dwindling is, see, this is because of the climate change. They attribute to climate change. Okay? And instead of, even sometimes, we didn't have sardines at all. We didn't have mackerel at all. Because it is all moving towards the northern side, towards the Gujarat coast actually. We didn't have in Kerala. Have you heard this one? See, I don't know, about 12 years back. It was a big problem. And it's the same problem in United Kingdom also, I have seen, where, they didn't have this one at all, herring. Herring is just like mackerel also is there, even in Norway also. But herring was depleted. It's a big problem. They say that it's a climate change. Sir, another question regarding monomer migration to bottles. Huh? Monomer migration. Monomer migration. Leftover migration to bottles. Huh. Regarding the Kerala Beverages Corporation, they used to supply beverages or liquor through PET bottle. Is it perfect or is it safe using PET bottle liquor delivery? No, it is safe. Only thing is, one has to do the migration test. If you are putting PET bottles actually for whiskey or anything, whiskey contains more than 10% alcohol. Oh, whiskey is risky. No, what I'm telling is more than 10%. Oh. But we have to use that, this one, the 50% alcohol itself you have to take, ethyl alcohol, and see the migration. If any migration is there means, then it is not considered suitable for this one. So PET bottle is risky? No, not like that. I'm not telling you PET bottle is bad. Migration test has to be done. If you do the migration test, if it exceeds 60 milligram per liter, then it is not safe for food contact application. That's all. Whereas, if you are using for beer means, there is no, this one actually, we need not go for 50% alcohol because it contains about 4 to 5% alcohol only. Then in that case, you use 10% alcohol for migration studies. That's all. Any other thing? Even now, actually, the FSSAI, we have allowed this one use of this aluminum cans for drinking water now. Because it is already there for all this one, some of the beverages like, you have the Coca-Cola, this one, all these 7-Ups, Springer, all those things, you have the, even cans also are available. Therefore, they told it has to be allowed to this one also. But only this problem is that it should be bisphenol free. If bisphenol is there means it causes feminism. Okay.
Thank you so much, sir, for that very valuable session. And I request you to please accept a token of gratitude from Food Safety Department. Thank you, sir. We will continue next sessions after the lunch break. So please make sure we will continue the session by 2:15. ലഞ്ച് സമീപത്തുള്ള ഡൈനിങ് ഹാളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സീറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാള് തന്നെ ഡൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.